You are stopping you because you are limiting yourself, because you are allowing these excuses to overpower your growth. You are allowing these excuses to take over your growth. You are, not someone else, you. You have so much potential, but when you allow excuses to get and set into your head, guess what you do? You lose. Yes, you lose a chance to actually achieve your goals and your dreams and all your aspirations. Everything that you wanted to do in your life, when you allow excuses to be in a part of it, you lose. You fail. Stop allowing these excuses to hinder your growth, to limit you from your potential of being the best version of you. If you want to be great, you have the potential to do it, but do not allow these setbacks or excuses. These are excuses that you are making out of fear, out of doubt, out of whatever it could be. Lack of funds, lack of money, lack of support. Forget all of that. Have faith in yourself and let these limiting excuses out of your life, and I bet you 100% you're going to achieve it. مخنيت أخضركم دلي مخنيت بس أصلا مخنيت فتيو يبلين سدي يبلين ساعات يبلين جيزة يبل خلاص تطأ بالوا مخنيت كان زعجكم حفابلكم جو حفابلوا أب هيوتكم كتنفعوا تدليهم كتعوضوا تدليهم أب حال الدرجة تبتحوا تدليهم مخنيت مزقرفنا يو إنا نبتزح مخنيت قرفوا مخنيت نعهم يسوركم يدلوا مخنيت أب هيوتكم عاتيو يربش يدبلكم دلوا مخنيت قرفوا كتعوضوا تدليهم أب زع هيوتكم كتنفعوا تدليهم أب تدرجة تدليهم وقت تبتحوا تدليهم مخنيت مزقرفنا يو إنا هم نبتزح مخنيت إيو نعهم دعابيكم دلوا كتعاويو كتبقلوا كتنفعوا كتعوضوا so مزقرفكم موها حدش عمتيو حدش عمتك كنفع كنمقبل كنبوقلين عن ندلنا نار كنتحيت كي كموزم حواتي قرفوا زي مخنيت اوكي ما عملوا نفعوا مخنيت عيد برو اوكي